Good morning, everyone. Welcome back to IS110. This is Ma'am Jennifer, and I hope you are all doing well. So, since you are having difficulty accessing and familiarizing the Miro tool, we will be using the Google Slides instead. So, ang link na sa atong Google Classroom, so i-click na lang ninyo to. And then take note nga sa Miro tool, nag-assign ta og mga colors sa inyong team. So we have blue, Adaya's team, red, Kuliao's team, yellow, Ganya, Mary Rose team, green, and so on and so forth. So, pag naana mo sa ato ang Google Slides, mo ni first mo appear, no? Mo ni siya atong week 1 team activity. So, for the slide 2, naadiha ang mga questions nga na-assign sa inyo ha. So, naana siya designated with na color. So, for slide 3, mao ni diri ang question number 1. So, all you need to do is to input your team color and your team members. And for the next slide, ayan. By the way, this activity is by group. So, katong last nga instruction nato, by group man to siya, di ba? So, based ani nga mga questions, gi-assignan mo og isa ka question para inyong i-collab with your team and then answeran. So, ang inyong answers, dinhi na to ibutang sa inyong team color. Say, for instance, for the question, the impact of electronic communications on traditional businesses, so dinhi supposedly ninyo ibutang ang inyong answers for Team Blue. So, how to write your answer, i-double click lang na ninyo in case nagagamit mo og mobile or Android phones. So, i-double click lang ni siya kay naana na siya box diha nga directly mo input na lang mo sa mga text. And after each question, another amo ni siya ang next step activity nato for each team. So for the question number 1, kailangan tan-awon sa kada team kung unsa tong answers sa blue team. And then from there, nanaputay team activity dinhi. Depende kung unsay question nga naa diri sa taas. So for question number 1, so ang other teams should summarize an insight pertaining to the answer of the blue team. Okay? So for the question number 2, this is for red team. Ang question is, unsay difference between digital business and e-commerce? So, maghulat ta or dapat mabutang or ma-paste na jud sa red team dinhi para mabasa na pud sa uban nga teams. And for feedbacking, dinhi na pud ang other teams mo react sa answers ni red team. But then sa kani nga feedbacking, lahi na pud ang questions. So, for question number 2 nato, sumuhatag lang ang other teams of 3 examples of digital businesses. So, no need for any further explanations. Just give 3 examples of digital businesses. For question number 3, this is intended for yellow team. So, unsa ang mga business opportunities or digital business opportunities? Ang questions ana for other teams, mo ni siya, what other opportunities you can think of which were not mentioned by the team yellow? Give at least 2 per team. O, dalawa lang, ha? So, I hope pod nga kaning mga teams nga naa dinhi, kung makaya nga dili mo pareho og mga opportunities nga mahuna-hunaan mas maayo. So, kailangan gihapon inyong team collab dinhi, no? So, I hope tana mahuman nato ni siya karon nga semana kay para maka-proceed ta with the week 2. Okay, for the next question, risk and barriers to business adoption. So, dinhi mo butang ang team sa ilang answers and then other teams will provide answers. By the way, this is team green. Okay. Yeah, so at least dalawa lang gihapon per team kung unsa tong mga risk and barriers nga mahuna-hunaan ninyo nga wala na mention sa green team. And for the last, for the purple team, mo ang ilang questions, mga barriers
kung mo-adapt na ang mga consumer, take note, consumer sa internet. So, ang questions diha for other teams, mao ni siya. Unsay lain na pud nga mga barriers? Say, for example, kita ang ga-adapt sa, kita ang consumer, unsa tong mga barriers nato? Again, wala ko na-edit, this is for team purple. Ay, sorry. Ayan. So, at least two answers per team. So, mao na siya ang activity nato for week 1. So, late na kayo ta, behind na kayo ta. So, I hope nga mahuman nato ni siya within the week para makahatag na pud kog activity for week 2 nato. So, thank you so much for listening. Good morning.